আসলে এখানে উত্তরটা খুব সহজ। এমন বাংলাদেশ চাই যেখানে প্রত্যেকের অধিকার সংরক্ষিত থাকবে, মানবিক মর্যাদা থাকবে। খুব বেশি চাওয়া না, কিন্তু এই যে অধিকার সংরক্ষিত থাকা, মানবিক মর্যাদা থাকা, এটা যাতে নির্ভর না করে কার পকেটে কত টাকা আছে, ক্ষমতাসীন কে কাকে চেনে, সেটার উপর নির্ভর করবে এমন বাংলাদেশ চাই না। হাসপাতালে একটা সিট পেতে হলে কোনো রাজনীতিবিদের রেফারেন্স লাগবে, ভূমি অফিসে ফাইল মুভ করার জন্য খুশি করা, সেই বাংলাদেশে আমরা এবং এমন বাংলাদেশ আমরা গড়ব যেখানে প্রত্যেক নাগরিক দেশ গঠনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আমাদের তরুণরা, আমাদের নারীরা, আমাদের প্রবাসীরা সক্রিয়ভাবে দেশ গঠনে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এখানে অনেকেই বলেছেন আমাদের তরুণদের মধ্যে কিন্তু একটা প্রজন্মগত রূপান্তর ঘটে গেছে। তরুণরা যাতে রাজনীতি বিমুখ না হয়, তরুণরা এখন রাজনীতি নিয়ে যতখানি ইন্টারেস্টেড, দেশ গঠনে যতখানি ইন্টারেস্টেড, এটা আমাদের লালন করতে হবে। আমরা জুলাই মাসে দেশের প্রায় প্রত্যেকটা জেলায় গিয়েছি এবং নিজ চোখে দেখে এসেছি যে জোয়ার তরুণদের মধ্যে এসেছে। তারা দেশ নিয়ে ভাবছে, স্বপ্ন দেখছেন, দেশ গঠনে কাজ করার চিন্তা করছে। তাদের স্বপ্নটা আমাদের লালন করতে হবে এবং তারা যাতে একটা নিরাপদ পরিবেশে দেশ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে সেই ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। যদি আবারও তরুণদের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়, তাদের যদি আবার আশাহত হতে হয়, বারবার রাস্তায় নামতে হয়, যেটা একটু আগে বলেছেন, আমার মনে হয় দেশ আবার একটা সংকটে পড়বে, সেই জায়গায় আমরা যেতে চাই না। আমাদের ঠাকুরগাঁয়ের লামিন, সিরাজগঞ্জের জুবাইর যে আশা নিয়ে 24-এ মাঠে নেমেছিল, যে স্বপ্ন নিয়ে মাঠে নেমেছিল, সেটা আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা ঝালকাঠিতে একজন কৃষকের সাথে দেখা হয়েছিল, রতন হালদার, তার ছেলে রাজীব হালদার, তিনি আনার পাশ করেছেন, কিন্তু একটা সরকারি প্রজেক্ট একটি বাড়ি একটি খামারের পিয়নের চাকরির জন্য 7 লাখ টাকা ঘুষ দিয়েছে। সেরকম যাতে আর না হয়, আমাদের তরুণদের কর্মসংস্থান পেতে যাতে বেগ পেতে না হয়, আমরা যাতে তাদের প্রতি বিনিয়োগ করতে পারি, তাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এ বিনিয়োগ করতে পারি। এবং আমাদের তরুণরা তো কিছুতেই কম না, আমাদের তরুণরাই তো বাইরে গিয়ে টপ ইন্ডাস্ট্রিজে কাজ করছেন, বাংলাদেশি তরুণরাই কাজ করছেন। তাহলে why can't we do the same in Bangladesh? And I dream of a Bangladesh যেখানে young people from all over the world will come to Bangladesh for excellence in training, excellence in education. এবং ওই জায়গায় I don't see why we cannot do that. এরপর আমাদের নারীরা যাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন, আমাদের অভ্যুত্থানে একদম সামনে থেকে নারীরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, কিন্তু তারপর আমরা দেখেছি অনেকভাবে নারীদেরকে সাইডলাইন করে দেওয়া, সাইবার বুলিং, হ্যারাসমেন্ট, অনেক কিছু স্বীকার করতে হচ্ছে, কিন্তু তারপর নারীরা থেমে নেই। আমরা যদি নারীদেরকে অগ্রগতির যাত্রায় অংশগ্রহণ না করাতে পারি, তাহলে আমাদের অগ্রগতিটাই সাইডলাইন হয়ে যাবে। তো আমি স্বপ্ন দেখি আমার ব্রাহ্মণবাড়ির তিথি, রাজবাড়ির আফরিন, ওরা যখন চিন্তা করছেন দেশ গঠনে কাজ করতে চাই, রাজনীতি অংশগ্রহণ করতে চাই, সেখানে তার বাবা মায়ের চিন্তা করতে হবে না যে আমার মেয়েটা সেখানে নিরাপদ থাকবে কিনা। আমাদের নারীরা সক্রিয়ভাবে নিরাপদে দেশ গঠনে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং আমাদের প্রবাসীরা আমাদের দেশ গঠনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আমরা যখন পদযাত্রায় গিয়েছিলাম চুয়াডাঙ্গায়, শারমিন আপার ভাই, মুন্না ভাই, উনি সৌদি আরবে, উনি কষ্ট করে কামাই করে বাংলাদেশে টাকা পাঠান। উনিও যাতে দেশ গঠনে ওনার একটা ভয়েস থাকে, ওনার এলাকায় যখন নির্বাচন হচ্ছে সেই এমপি নির্বাচনে যাতে ভোট দিতে পারে, দেশ গঠনে যাতে প্রবাসীদের সাথে একটা যে দূরত্ব আছে বাংলাদেশে, সেই দূরত্বটা যাতে ঘোচে। এবং আজকে I think this is a very key moment, এই জায়গায় diaspora is being included, and I hope আমরা এমন একটা বাংলাদেশে যেতে পারি যেখানে যারা দেশে আছেন, যারা প্রবাসে আছেন, সবাই মিলে আমরা এই যে বাংলাদেশ 2.0 স্বপ্ন দেখছি, যেখানে সবার অধিকার সংরক্ষিত থাকবে, মানবিক মর্যাদা থাকবে, সেই জায়গায় একসাথে কাজ করতে পারি। এবং এমন বাংলাদেশ আমরা গড়ব যেখানে মত পার্থক্য থাকবে, মতবিভেদ থাকবে, কিন্তু পুরনো রাজনীতিতে আমরা ফেরত যাব না, সহিংসতার রাজনীতিতে আমরা ফেরত যাব না। And I hope we are able to build a Bangladesh where everybody has a voice, everybody has dignity, and everybody has a stake in how their lives are governed. আমি যখন এই কথাগুলো বলি যে মানুষের অধিকার সংরক্ষিত থাকবে, সকলের অধিকার সংরক্ষিত থাকবে, মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত হবে, আমাদের তরুণরা, নারীরা, প্রবাসীরা সকলে সক্রিয়ভাবে দেশ গঠনে অংশগ্রহণ করতে পারবে, এমন একটা বাংলাদেশ আমরা গড়ব
এই কথাটা বলার পর অনেকে বলেন যে এগুলো আসলে সম্ভব না, এগুলো বাস্তব কথা না, এগুলো হওয়ার মতো না। কিন্তু আমি আসলে দেখে এসেছি মানুষ এটার জন্য প্রস্তুত। আমরা জানি যে পথটা অনেক লম্বা, চ্যালেঞ্জ অনেক, কিন্তু মানুষ যখন জাগে তখন ইতিহাস বদলায়, এবং আপনারা আমরা সবাই মিলে একসাথে এবার বাংলাদেশের জন্য ইতিহাসটা বদলাবো। Two of the most formidable languages that connect Bangladesh and the diaspora community very fluently. One is Sileti and the second is English. So I will intertwine between the two to convey and answer a question from a very formidable person with formidable capabilities. Just leading on from Zara, I don't dream of Bangladesh that will be like this, like that, like this. We've had enough of dreams. The people have not given up their lives. The youth of this country, our great country, have not given up their lives for us to dream. They've given up their lives to go and do it. So we've got to change it by conviction. Things now need to happen in terms of the diaspora community will play a vital role. It was the diaspora networks that voiced the most in mobilizing support across the international community against the autocratic regime of Sheikh Hasina. So there are many good talents out there in the diaspora community. We must make laws that are conducive for their participation. We cannot use the vague terminology of Article 66 to bar parliamentary participation of people who are talented to go into the country and be part of the legislative-making process, be part of political governance in the country, be part of the future direction of the country. So we must be ambitious, not only for our country, for our people, in terms of we must be ambitious to lead globally. I mean, Bangladesh, why? Bangladesh, people will view it as a poor country. Dr. Mohammad Yunus's concept of microcredit has disbursed over 6 billion pounds of loans in New York to get rid of poverty. Bangladesh is giving the concept to the world on how to get rid of poverty. So there are many dimensions that we should be and ought to be proud of. And I'm telling you, there was somebody that I've forgotten, her name is Shaila, managing director from JP Morgan, in the audience. I tell you, you have a job offer. We just don't want to tap into your networks and, connect with the world. Mr. Tariq Rahman, my leader, wants you in Bangladesh. You have a job offer. Ultimately, let's define your role. And let's, you come at the helm of governance. So we just don't want to tap into the networks of the NRB community. We want you to come and lead from the front in Bangladesh. We want more Ashiks. Sorry, Rahman wants more Ashiks, more electricity in his government. So, hey, Ashik bhai, Muthi bhai, it is not the end. Don't get job searching just now. Hold on to your seats for a bit. So, in terms of now coming on to the foreign policy question, as I said, the fifth August revolution is a defining moment in our history. The defining moment in our history because it was the parameter of whether we stay subservient to a particular country and sort of diminish our sovereign integrity territory altogether, or we come out of it with self-determination and move our future and, hold our necks high in the global world with integrity. The people clearly rose. The young people of the country rose. Political parties came together, rose against this autocratic regime. A lot of people from all sectors, all walks of life joined and made that change happen. It's a great message. Of course, I'm part of a political party, but it is a great message
to the political class of the country. That the people of this country want qualitative change, qualitative governance. It cannot be business as usual, doing politics every day. And it cannot just be the sons and daughters of political leaders doing politics in Bangladesh. It should be people like you should be embraced. People living in the villages of a remote area in Bangladesh should be able to not dream, but it must make the practicals, the practical procedures and encouragement must be there for them to get involved in public life. So, in terms of foreign policy, post 5th August, we can base our foreign policy on our national interests, based on our national interests, not any country-specific foreign policy interest. It will be a foreign policy that the people of Bangladesh will own. It will be a foreign policy that you will own as an Albanese. And I do not make any fundamental distinction when I say Bangladesh, Bangladeshis and non-resident Bangladeshis. We are Bangladeshis all together. It's a great opportunity and honor to be here with you, with my fellow brothers and sisters who, from a far distance, contributed to a revolution that shook the world. And thank you, Dr. Muhammad Yunus, for carrying on. I hope that whoever comes to power next continues what you are doing so that we don't have to look back. You put me on spot. Drawing a business plan for Bangladesh is an enormous task, but we can do it together. I belong to a party that runs on 3 primary agendas. We have a vision to see zero corruption in Bangladesh. We have a vision to see full transparency and accountability in Bangladesh. And we want to see a Bangladesh where nobody is discriminated because of how they look, because of their gender, because of their belief, because of what they do. We want a society that has equal opportunity for everyone, whether you live in Gulshan, Baridara, or a remote village in Tetulia. We can work on this 3 principles. I think we have a very good shot of having a prosperous Bangladesh. If you compare corruption with very, very aggressive cancer that erodes the economy, the country in such a way that just giving a paracetamol or Tylenol is not going to cure your disease. You need surgery. You need to have aggressive treatment. Again, everybody can talk about a corruption-free society, but if I am an investor and I want to invest in a country where everywhere I go I have to bribe from the top official to the peon of the office, why would I invest there? My cost is going to get excruciating. I would like to invest in a place where I can get every service, one-spot service, one-stop service in a place. Funny thing, I wrote a book in 2023, Doing Business in Bangladesh, Challenges and Opportunities. And I have to take that book back because one of the things that I wrote is that Bangladesh has tremendous opportunity, but corruption is a big 10-feet leakage that is draining the blood and sweat of the economy. I think after 5th August, that drain has shrinked a little bit and it is a progress.
whoever is in charge of the next government, they need to make sure, they need to assure the business community that the shrinkage is less and less, and that way we can improve the economy. And we cannot do it by just one party or one individual. I know we are running out of time. I'll just end with a verse from Quran. In Surah Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah does not change the fate of a nation unless you change it yourself. So it doesn't matter how good business plan we give, unless we ourselves, every one of us, we work together, we cannot change our country. We cannot make our country corruption-free. So that is the business plan. We need to make our country absolutely corruption-free. Then the $289 million that is going into the country as FDI, compared to $3.5 billion that is going as a remittance, we can convert that $3.5 billion as investment that will generate